இஸ் ஏஐ கோயிங் டு ரூல்? இப்போ ஏஐ ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்துருச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் இருக்குல்ல, அது எந்த அளவுக்கு உண்மை? ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு டோன் இன்னமும் இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ இன்ஜினியரிங்குடைய நிலை என்ன? கான்ஸ்டன்ட்லி இவால்விங். ஒரு ஃபுட் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் கூட இன்ஜினியரிங் படித்தவர் இருக்கார், ஆர்ட்ஸ் படித்தவர் இருக்கார், கேப் ஓட்டுறாரு. ஆனால் கடைசியில் கணக்கு சொல்ல இல்லைன்னா எல்லாம் வேலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டு படித்து அவ்வளோ ஒர்க் இது பண்ணதுக்கான ஒரு வேலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது இருக்கா? Not entirely available in the 2 லட்சம் பேர் படிச்சுட்டு வெளியில வராங்க அப்படின்னு சொன்னா 2 லட்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வெளியில இருக்கணும்ல. அது இல்லாம ஏன் இவ்வளவு பேரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? ஒண்ணு இதை குறைக்கணும், இல்லை இதை அதிகரிக்கணும். அது பாட்டுக்கு இது நடக்கும், இது பாட்டுக்கு இது நடக்கும். அவன் ரோடு போடுவான், இவன் வெட்டுவாங்கிற மாதிரி இருக்கே. இந்த இஸ் இட் a right thing? Government has a very big social responsibility to educate its citizens, its youth. Friends from the industry or alumni have asked, where are the civil engineers? We are not able to see. I need 300 engineers for the projects, because housing is required for everybody. All the housing projects are going slow because of non-availability of manpower. எல்லாருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் ஆனந்த் ஜேக்கப் வர்கீஸ். இன்னைக்கு மாஸ்டர் இன்ஸ்பைரர்ஸ்ல நம்ம சந்திக்க போறவர் இவர் தான். ஹிந்துஸ்தான் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உடைய சேர்மன். இந்த மாஸ்டர் இன்ஸ்பைரர்ஸ்ல அவரோட நம்ம பேச போறோம். இப்போ இந்த சேஞ்சிங் சினாரியோக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்களா? ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தவங்க ஏஐ மாதிரியான சேஞ்சிங் டெக்னாலஜிக்கு வேர்ல்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கே சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு டோன் வருது நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறப்போ. அந்த அளவுக்கு பசங்களும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்காங்களா? They're already very advanced, more than us. They know what they want and how they will reach that, and their network is much bigger than what we used to have. It is all up to what they perceive as their limit, so they can push their boundaries further. So that is the potential they are having, and we find that many students are able to reach that goal. Almost 2 lakh engineers in a year தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டுமே வெளில வர மாதிரி சினாரியோ இருக்கு. பட் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் எவ்வளோ இருக்குது? அதாவது அந்த கணக்கு கேட்குறேன். படிச்சுட்டு வெளியில் வர்றவங்க வெர்சஸ் அவைலபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏதோ ஒரு வேலையில் இருந்தால் கூட வேலை கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபுட் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் கூட ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தவர் இருக்கார், ஆர்ட்ஸ் படித்தவர் இருக்கார், கேப் ஓட்டுறாரு. ஆனால் கடைசியில் கணக்கு சொல்ல இல்லைன்னா எல்லாம் வேலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டு படித்து அவ்வளோ ஒர்க் இது பண்ணதுக்கான ஒரு வேலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது இருக்கா? That opportunities are not entirely available in a particular stream or a particular position. Government has a very big social responsibility to educate its citizens, its youth, and if you can't deny them that opportunity. So opportunities may not be that much, but it is a question of where they are focusing. You can do mechanical engineering and you can go into robotics, you can go into automobile, or you can go into any other field which is of interest, or you can go into management. There are many avenues which are available. இப்போ ஏஐ ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்துருச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக் இருக்குல்ல, அது எந்த அளவுக்கு உண்மை? AI will take over every other person's job. It cannot actually happen, but to a certain extent some jobs may be redundant, because that can do the function of those kind of menial jobs, or something like. I don't think, even though there are robots which are coming and teaching as teachers, a teacher cannot be replaced that easily. So you have concerns like that. Maybe if institutions have to grow in exponential ways and things like that, you have to find trained, qualified people. If there are no professors available, then what is the next solution? So you may have to resort to both. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இப்போ ஏங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கவங்களுக்கு வேலை போதா, இல்லை ஏங்கிற டெக்னாலஜியே நீடட்னு நினைக்கிறீங்களா?
It is both required and it will supplement or complement what we have. இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து வந்த காலகட்டத்தில் ஒரு டாக் இருந்தது, வேர்ல்டு சேஞ்ச் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் வந்த பிறகு வந்து வேர்ல்டு சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருந்தது. இப்போ ஏஐ வந்து அந்த லெவலுக்கான ஒரு ஒடிசை ஒரு இம்பேக்டை பில்ட் பண்ணுமா, கிரியேட் பண்ணுமா? Maybe something like Google made a revolution. You have Google, and that knows everything that you want to know. So it is just going to be an extension to that, and maybe work on that platform, and many other platforms which are there like that. பட் இன்னைக்கு எஜுகேஷனுடைய நிலை எப்படி இருக்குது? அதாவது குறிப்பா இன்னமும் கூட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசிசம் ஆர் ஈவன் ஃபன் மீம்ஸ், ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஒரு டோன் இன்னமும் இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலா இப்போ இன்ஜினியரிங்குடைய நிலை என்ன? There is a transition in the jobs what are available. Earlier you used to have a civil engineer, mechanical engineer. They used to know what exactly they have to do. Even now there is a good requirement for civil engineers, because many of our friends from the industry, our alumni have asked, where are the civil engineers? We are not able to see. I need 300 engineers for the projects, because housing is required for everybody. All the housing projects are going slow because of non-availability of manpower. All these countries overseas are also requiring Indian skilled manpower, but very less are going from, southern states or generally from India. But there is a lot of requirement for the new type of new tech or new age jobs. ஓகே, கமிங் பேக் டு யுவர் யூனிவர்சிட்டி. இது எந்த வருஷம் இது யூனிவர்சிட்டியாக மாறினது? நீங்கள் வந்து பிறகு தான் யூனிவர்சிட்டியாக மாறிச்சா? Polytechnic in 1966. That was when father started a vocational institute after his education. Then he came here to Chennai and started the coaching center for many British exams, automobile, and then subsequently with the DGCA, Government of India, started the aircraft maintenance engineering training course in the 70s. So that time he had a lot of foreign students from Malaysia, from Africa, and all those countries. He was able to bring in a lot of students who are interested in jobs in the airline. So at that time he approached the government. அப்போ வந்து புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் வந்து he was the chief minister. So he said they will consider giving the approval, because there were no polytechnics or private polytechnics. So at the time they put lot of conditions. இந்த மாதிரி ஃபீஸ் வந்து 100 ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணணும், இந்த மாதிரி சிலபஸ் வந்து கவர்மெண்ட் சிலபஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் போட்டாங்க. அவர் சேர்மேன் decided that he cannot accept those kind of conditions, because the students were coming from everywhere and they were paying in dollars and coming for the education and the training. Told the government that they have to accept, they have to give him the freedom to do that. So after that only he got the approval to start the polytechnic college much later in the 80s. So from 70 to 80 he was mainly running the vocational training courses, like now you are saying skill development program. இதெல்லாம் அப்போ He started with those kind of programs, and the students were getting jobs in Middle East and many other places. They were getting their careers over there. Early 80s and all that. Went to the government again. The chief minister was MGR at that time, and he suggested, why don't you approve for a private engineering college? Because those days the number of technicians were much more than engineers, and they put a proposal to the government. Initially they didn't approve it. They said we don't want commercialization, we don't want this kind of things. Government institutions are only sufficient. So many students were leaving Tamil Nadu, going to Bangalore, Karnataka and other states where they were privatized already. So after many attempts, Chief Minister considered the approval to be given. So a batch of a few promoters got the initial approval, and that's how the self-financing college started. So he was one of the first in 84. 84. This campus subsequently they moved. இங்கே வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து கிண்டியில் இருந்தோம், கத்திப்பாரா ஜங்ஷனில் இருந்தோம். அப்போ அங்கேருந்து we moved படூர் ஓல்டு மகாபலிபுரம் campus. So we were running the engineering college as engineering college till 85, till 2004
from 85. 2003-4 we applied for university status. அப்போ வந்து we got the approval recognition in 2008. இப்போ இந்த ஓவரால் அந்த கேம்பஸில் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்க? இங்கே வந்து about 10,000 கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு 2000 அந்த மாதிரியான பீரியடில் நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இந்த சாம் டுவர்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஐடி அப்படின்னு அந்த how long the bubble is going to அப்படின்னு கேட்டாங்க. Is the bubble bursted or still there? It doesn't burst in terms of technology, but it is actually maybe an industry segment, like you saw the real estate bubble, or you saw many companies going for funding, VC funding, those kind of things, where they over invested, or you could say that, you know, there was too much hype in those areas. To an extent it happened then, and it could also happen going, you know, forward. You don't know how much of investment this will attract in terms of AI and so many things. That's what I'm asking. ஒரு மினிமம் கேரண்டி கொடுத்துச்சு இன்ஜினியரிங் ஒரு ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மினிமம் கேரண்டி இருந்தது ஒரு கட்டத்தில். அவர் ஒரு எஜுகேஷன் லோன் எடுப்பார், ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிப்பார், முடித்தவொடனே ஒரு பீரியடில் பயங்கரமான சம்பளம் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் ரீசனபிள் சம்பளம் இருந்தது. ஸோ என்னென்னா நிறைய பேர் அதை கிராஜுவேட் பண்ணி நிறைய பேர் எம்ப்ளாயி ஆகுச்சு. அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் லைக் வெதர் தே டூ ஹேவ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் அந்த இஷ்யூஸ் இருந்தாலுமே கூட மோஸ்ட் ஆஃப் தம் காட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஒரு லைஃப்பில் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அவங்க ஃபேமிலி உங்களால் கொண்டு போக முடியும். அப்போ இருந்த அந்த இது என்னன்னா ஐடி, சிவில், மெக்கானிக்கல், ட்ரிபிள் இந்த மாதிரியான சில டிசிப்ளின்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் ஒரு தெரிஞ்சுது இதுதான், இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ கட் பண்ணோம்னா அப்படியே நேரடியாக ரோபோட்டிக்ஸ், எஸ்பெஷலி ஏஐ, மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு டோட்டலாக இது எல்லாத்தையும் இது ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அப்போ அந்த ஈரா முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஏன்னா இப்போது பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் இருக்குல்ல, அது அப்படியே தான் நிற்கிது. ஒரு ஐடி படிக்கணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணும், நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும், மல்டிநேஷனலில் ஒர்க் பண்ணணும், ஓஎம்ஆரில் வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் மைண்ட் இருக்க மாதிரி தோணுது. ஆனால் சீன் மாறிடுச்சான்னு கேட்குறேன். The scenario has changed? I would not say it is changing or it has not completely changed, but you know, you have to see, when your aspiration is to go overseas to do a higher degree and all those things, then you have to choose the right program or career path which will take you there. Okay, so if you very simply do aeronautical, you can go to the US. If you do computer science, you can go to the US. But if you do some other programs, it may not necessarily land you there. நம்ம students வந்து mobility வந்து அவ்வளோ இல்லை. இப்போ we want to work in our community, in our society, and you know, take care of parents, and all those things are very important for students here. But if you are willing to go to other countries or other places, there are a lot of opportunities. It is not restricted by any means. It's only by your thought process or with what you want to achieve that you are limiting or you are expanding your career goals.